Hello, dear student friends. Dr. Bapuji Salunkhe Institute of Engineering and Technology, Kolhapur welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Applied Science Physics. The unit which we are learning is photoelectricity, X-rays, and laser. The learning outcome for our today's lecture is to explain the production of X-rays, means how the X-rays are produced by Coolidge tube. The topic you will be able to explain after listening and understanding the today's lecture. Production of X-rays by Coolidge tube. Okay. So before going to discuss about the production of X-rays by Coolidge tube, let us see what is the principle of the production of X-rays by Coolidge tube. Means on which principle the X-rays are produced. कुलिज ट्यूबच्या माध्यमातून एक्सरे कसे प्रोड्यूस केले जातात, कसे उत्पन्न केले जातात, कसे निर्माण केले जातात हे पाहण्याआधी आपण हे पाहू की कोणत्या तत्वावर, कोणत्या प्रिन्सिपलवर ही कुलिज ट्यूब आहे ती वर्क करत असते. द प्रिन्सिपल बिहाइंड इज वेन फास्ट मुव्हिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप्ड देन द एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड. म्हणजे फास्ट मुव्हिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यांना अचानक थांबवलं जातं एखाद्या टार्गेटच्या साह्यानं. Fast moving electrons means the electrons having very high kinetic energy value. When they are suddenly stopped, the mechanism happens and the X-rays are produced. So this is a very basic foundation of production of X-rays by Coolidge tube. Okay, so you must know this principle. It is also important for examinations also. So let us go towards our main topic of production of X-rays. So this is a basic diagram which will appear frequently in our discussion. ही एक बेसिक डायग्राम, एक आकृती आहे जी आपल्या ह्या चर्चेमध्ये कायम आपल्यासमोर येत राहील. ओके, आता इथं आपण कन्स्ट्रक्शनच्या माध्यमातून सुरुवात करूया. ओके, नाउ एक्सरे ट्यूब और अ कुलिज ट्यूब इज बेसिकली इवॅक्युएटेड ग्लास बल्ब विच कंटेन्स टू इलेक्ट्रोड्स नेमली एनोड अँड कॅथोड. आता पहा की कुलिज ट्यूब और एक्सरे ट्यूब ही बेसिकली एक इवॅक्युएटेड ग्लास बल्ब आहे. बघा इथं आपणास सी हिअर this outline is actually the Coolidge tube. This is actually the Coolidge tube and this is evacuated, means no medium is available. It's completely vacuum. Okay, and it has bulb at its center. See, this tube has bulb, this bulky shaft, this bulb at its center, and which contains two electrodes, anode and cathode. So in this left arm the cathode is placed and in this right arm the anode is placed. So basically it is an evacuated glass bulb which has two electrodes, anodes and cathode. Let us go in detail. The cathode consists of tungsten filament. The filament is surrounded by molybdenum cylinder. This filament will emit electrons when heated up sufficiently. Means what? Let us consider first this left arm. We will discuss about this right arm later. So in this left arm, this is filament. This F denotes the filament. See, this is a filament which is surrounded by this molybdenum cylinder. See, this molybdenum cylinder. Okay, so this will work as our cathode, this filament, and this is a molybdenum cylinder. This molybdenum cylinder here is used to focus the electrons emitted by this filament in one particular direction or make the fine, very sharp beam of electrons. This molybdenum cylinder functions for this. Okay, now this filament will emit electrons when heated up sufficiently. ज्यावेळी ह्या फिलामेंट सफिशियंटली हीट केलं जातं, त्याची उष्णता वाढवली जाते, त्यावेळी त्या फिलामेंटमधून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडत असतात. ओके, दिस फिलामेंट इज कनेक्टेड टू बॅटरी. पहा हा फिलामेंट आहे का बॅटरीला या ठिकाणी कनेक्ट केलेला आहे. ओके, बिकॉज वी हॅव टू पास द करंट थ्रू दॅट फिलामेंट. त्या फिलामेंटमधून आपल्याला करंट आहे तो पास करायचा आहे. सो इट इज ऑल अबाउट दिस लेफ्ट आर्म ऑफ दिस कुलिज ट्यूब. ओके, वेअर फिलामेंट इज प्लेस्ड विच इज सराउंडेड बाय molybdenum cylinder and the filament is connected to the battery. Okay, let's go further. Again, the anode consists of target material like tungsten.
Now look at this right arm of the Coolidge tube. Here the anode is present, and anode is made up of the tungsten like material. See, this is a target. Anode means the target. This T indicates the target. The anode is cooled with the help of water circulating cooling system. हा जो ॲनोड आहे त्याला कूल ठेवण्यासाठी इथे कूलिंग सिस्टीम आहे. आता हा जो ॲनोड किंवा हा जो कॅथोड आहे, हा जो ॲनोड आहे किंवा हे जे टार्गेट आहे ते कशा प्रकारच्या कॅरेक्टरिस्टिक असणाऱ्या मटेरियलचं आहे पहा. द टार्गेट शुड हॅव हाय ॲटॉमिक वेट. मीन्स हे जे टार्गेट इथं ठेवलेलं आहे हे याचं ॲटॉमिक वेट हाय पाहिजे. इट शुड हॅव हाय मेल्टिंग पॉईंट. इट शुड नॉट बी गेट मेल्टेड विथ अ लिटल टेम्परेचर. It should have high melting point and high thermal conductivity. Heat must pass the heat through it very speedily. याच्यामधनं जी उष्णता आहे तिचं वहन एकदम स्पीडीली झालं पाहिजे. ओके, सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द टार्गेट. ओके, अगेन the target is placed in such a way that it makes an angle of 45 degree with the electron beam. हे टार्गेट अशा पद्धतीनं या ठिकाणी प्लेस केलेलं आहे की इलेक्ट्रॉन बीम आणि टार्गेट यांच्यामध्ये 45 डिग्री इतका अँगल व्हावा. पहा, दिस इलेक्ट्रॉन बीम अँड द टार्गेट हॅज 45 डिग्री अँगल विथ इलेक्ट्रॉन बीम. ओके, the step-up transformer is connected across electrodes to accelerate the electrons from cathode to anode. आता इथं पण पाहत असाल, पहा एक स्टेपअप ट्रान्सफॉर्मर जोडलेला आहे बघा, ज्यानं कॅथोड आणि ॲनोड यांना कनेक्ट केलेलं आहे. ओके, सो टू ॲक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॅथोड टू ॲनोड. वी विल सी दिस पार्ट इन वर्किंग सेक्शन. ऑल राईट, नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द वर्किंग. Due to current passing through the filament gets heated. By the process of thermionic emission, electrons get emitted from a filament, or that is cathode. What is its working? First, we will switch on the battery and the current will pass through the filament. So, by the passing of the current through the filament, after some time the filament will get starting heating, and its heat will go on increasing. So, by the process of thermionic emission, the electrons will get emitted from this filament or this cathode. Okay, now the molybdenum cylinder is used for focusing these electrons into a sharp beam. We have already discussed about it. ह्यामधून जे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडलेले आहेत त्या इलेक्ट्रॉनला एका शार्प बीममध्ये प्लेस करण्याचं, त्यांना क्रिएट करण्याचं, त्यांचं ओरिएंटेशन म्हणजे त्यांची स्थिती त्या पद्धतीनं बनवण्याचं काम हे मॉलिब्डेनम सिलेंडर करत असतो. ओके, नाउ व्हॉट हॅपन्स? ड्यू टू द हाय पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाइड अक्रॉस कॅथोड अँड द ॲनोड, the emitted electrons are accelerated and acquire very high kinetic energy. See dear students, when this molybdenum cylinder makes a very sharp beam of these emitted electrons, the high potential difference applied across anode and cathode. पहा, anode and cathode मध्ये हा स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर जोडला आणि त्याच्या अक्रॉस आपण हाय पोटेन्शियल डिफरन्स दिल्यानंतर हे जे इथले इलेक्ट्रॉन्स आहेत जे का शार्प बीममध्ये तयार झालेले आहेत ते ॲक्सलरेट होतात टार्गेटच्या दिशेने अतिशय हाय स्पीडनं. विथ अ व्हेरी हाय स्पीड मीन्स विथ अ व्हेरी हाय कायनेटिक एनर्जी दीज इलेक्ट्रॉन्स ट्रॅव्हल टुवर्ड्स द anode or the target. When these high energy fast moving electrons are suddenly stopped by the target, the X-rays are produced. When these high speed electrons are suddenly stopped by the target means these fast moving electrons travel towards the target with a very high speed and they get collide with the target and the X-rays are produced from the target. So this is a basic mechanism of the Coolidge tube experiment. Dear students, the intensity of X-rays means the number of electrons emitted by a cathode can be controlled by controlling the filament current. The number of X-rays, intensity of X-rays means in a rough language you can understand, we loosely we can say the number of X-rays produced will be controlled by the filament current passing through the filament.
Okay, so controlling the current from the battery, you will control the number of X-rays produced. This is one thing, it is important. And what is the relation of the potential difference? The penetrating power of X-rays can be controlled by the potential difference applied across anode and cathode. Means by controlling the potential difference across the electrons, you will control the penetrating power, or little more I will say, being very much correct, the frequency of the X-rays will be controlled by the potential difference applied across anode and cathode with the help of a step up transformer. त्या जे एक्सरेज प्रोड्यूस होणार आहेत त्यांची ताकद म्हणजे त्यांची भेदून जाण्याची क्षमता ही किती प्रचंड असणार आहे ती डिपेंड करते किंवा कंट्रोल केली जाते आपण किती पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा किती व्होल्टेज ॲनोड आणि कॅथोडमध्ये दिले. जितकं जास्त पोटेन्शियल आपण देऊ तेवढे जास्त एनर्जेटिक एक्सरेज प्रोड्यूस होतील. जितकं हायर पोटेन्शियल डिफरन्स आपण देऊ तितके जास्त ताकदीचे एक्सरेज आहेत ते प्रोड्यूस होतात. म्हणजे आपल्याला दोन गोष्टी कळाल्या की नंबर ऑफ एक्सरेज आपल्याला जर किती मिळवायचे आहेत किंवा किती असणार त्यांचा नंबर आपण कंट्रोल करू शकतो बॅटरीमधून जो करंट पास होणार आहे फिलामेंटच्या थ्रू त्याच्याद्वारे, आणि ते प्रोड्यूस झालेले एक्सरेज आहेत ते किती जास्त पॉवरचे असतील हे आपण जो पोटेन्शियल डिफरन्स देतो आहोत ट्रान्सफॉर्मरच्या साह्यानं त्याच्याद्वारे आपण ते ठरवणार आहोत. सो दीज आर व्हेरी बेसिक इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. What is the role of electric current and what is the role of a potential difference? I think you all might have gotten the clear picture of the thing. Now, the minimum wavelength of X-rays. It is observed that there is a minimum wavelength below which X-rays are not emitted. It is called as a cutoff wavelength. असं दिसून आलेलं आहे पहा की एक्सरेज जे प्रोड्यूस होतात ते एका पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीच्या किंवा पर्टिक्युलर वेवलेंथच्या खाली म्हणजे बिलो त्या व्हॅल्यूच्या इमिट होत नाहीत. मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स दॅट वेवलेंथ इज कॉल्ड एज अ कट ऑफ वेवलेंथ अँड दिस सिम्बॉल इज कॉल्ड एज अ लॅम्बडा. लॅम्बडा means minimum wavelength of X-rays. Means it is observed that the X-rays cannot be produced below a certain wavelength which is called as a lambda minimum. The cutoff wavelength is inversely proportional to accelerating voltage. पहा जितकं ॲक्सेलरेटिंग व्होल्टेज जास्त तितकं कमीत कमी वेवलेंथचे एक्सरेज तुम्हाला मिळणार. मी काय म्हणतोय पहा जितकं ॲक्सेलरेटिंग व्होल्टेज जास्त तितकी कमीत कमी वेवलेंथचे एक्सरेज मिळणार. म्हणजे हा पॉईंट खूपच इम्पॉर्टंट आहे की कट ऑफ वेवलेंथ आणि ॲक्सेलरेटिंग व्होल्टेज यांच्यामध्ये इन्व्हर्स रिलेशन आहे. तुम्ही जास्तीत जास्त व्होल्टेज देत गेलात तर तुम्हाला कमीत कमी वेवलेंथचे म्हणजे जास्तीत जास्त एनर्जी असणारे एक्सरेज मिळणार आहेत. म्हणजे कमीत कमी वेवलेंथचे एक्सरेज तुम्हाला मिळतील ज्यावेळी तुमचं ॲक्सेलरेटिंग व्होल्टेज जे आहे ते जास्त असेल. द कट ऑफ वेवलेंथ लॅम्बडा मिनिमम इज गिव्हन बाय काय फॉर्म्युला आहे पहा. लॅम्बडा मिनिमम इज इक्वल टू 12,400 डिवायडेड बाय voltage applied angstrom. This is unit to measure the wavelength of X-ray. 12,400 divided by voltage supplied at the accelerating voltage supplied by the step up transformer. So this is the basic formula. So on the basis of this formula, let us discuss some of the numericals, okay, which will be asked in an examination for maximum 2 marks. Our first example is the X-ray tube works on a 60 kilovolts. What will be the wavelength of X-rays emitted in it? Very simple example. First, note down what is given. The voltage applied is 60 kilovolts, means 60,000 volts. So what will be the minimum frequency of the X-rays emitted? We have the standard formula. Lambda minimum is equal to 12,400 divided by the potential difference applied. So we put the values and we will come out with the answer. The lambda minimum will be, or the minimum wavelength of X-rays will be 0.206 angstrom. 0.206 angstrom will be the value of X-rays produced. Okay. So in this way you can solve the numerical. Our next example is calculate the minimum frequency and maximum wavelength of X-rays produced tube operating at 50 kilovolt. So in this way, write down the values. We know minimum
wavelength is equal to 12,400 divided by V angstrom. Put the values and we will get lambda minimum is equal to 0.248 angstrom, the lambda minimum, and the frequency maximum will be C upon lambda minimum is equal to this much, 3 into 10 raised to 8, 3 into 10 raised to 8. This is 3 into 10 raised to 8 is the velocity of light. This C represents the velocity of light in a vacuum, and 0.248 into 10 raised to minus 10. Okay, so put the values and we will come out the maximum frequency will be 120 into 10 raised to 17 hertz. Thank you, dear students.